ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਕੱਦ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਕੱਦ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, ना पीछे हटूंगा ज़माने के डर से। अभी आ रहा हूँ, अभी कैसे जाऊँ, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूँ ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा, ये जुल्फों के साए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। गिला है मुझे तेरे खुदा से, हंसी जिसने इतना बनाया है तुझको, न आता कभी तेरी गलियों में जालिम, तेरे हुस्न ने खुद बुलाया है मुझको। जला कर कोई क्षमा कैसे कहेगा कि देखो यहाँ पर ना परवाना आए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो मौत कितनी हंसी मौत होगी। किसी रोज मैं तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection, harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। Welcome to Maharaja Banquet Hall.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. Watan TV presents the significance of today in our history. 14th November in the year 1666, Samuel Pepys reports on first blood transfusion. Samuel Pepys, writing in his famous diary, records the first description of a blood transfusion. The experiment of transfusion of blood, which occupied much of the attention of the Royal Society in its early days, was revived within the last few years. On this day, November 14th, in 1666, Pepys described a transfusion between two dogs. This was just the second such attempt on record, and came just months after the discovery of blood circulation mechanisms through the heart. The transfusion went semi-successfully. As happened in the first experiment, the donor dog did not survive the loss of blood. Pepys remained convinced the technique could be refined and adapted to be of mighty use to man's health, for the amending of bad blood by borrowing from a better body, but it would take another 2 centuries until blood types would be discovered, to make the first human-to-human blood transfusion possible. In the year 1856, after 3 years of refining his model, Borden received the patent for his process of condensing milk by vacuum. He abandoned the meat biscuit, to focus on his new product. Borden was forced to recruit financial partners to begin production and marketing of this new product. Year 1908, Albert Einstein presents his quantum theory of light. But 2005 marked the 100th anniversary of the release of 3 of his most influential scientific papers, documents which revolutionized humankind's understanding of the universe. In 1905, he wrote 3 seminal papers that are still without match in the scientific community. All 3 are symbols of what is known as Einstein's miracle year. The man who postulated the formula E equals mc squared was honored in the world's largest exhibit of its kind at New York City's American Museum of Natural History. The museum has devised many scientific interactive displays aimed at explaining in simple terms the genius of Einstein's theories concerning light, gravity and time. The time display illustrates Einstein's radical understanding that the length of any interval of time varies according to how fast the clock and the observer are moving. Hutton's impressive reign began. In the year 1889, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru was born in Allahabad. August 1947. A midnight that dispels darkness and dawns into a new era. An era of hopes and aspirations, of dreams and idealism. An era that marks the rebirth of a great nation. The country embarks on a new journey led by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
The challenge was immense, and fulfilling the pledge was not easy. Centuries of imperial rule had trampled India, and independence came at a huge cost. The nation bled with the injuries inflicted by the partition. And the divisions of religion, castes, language, and gender were rooted deep in the social fabric. The economy was in tatters. There were few industries and not enough food to feed the millions. It was in such testing times that Jawaharlal Nehru set to realize his dream of a strong and resurgent India. He steered the nation on the path of recovery and modernization. A nation that could secure to its citizens dignity and rights, and can hold its head in the comity of nations. In the year 1957, Dick Hutton beats Lou Thez in Toronto to become NWA wrestling champion. As an amateur, Dick Hutton won 3 NCAA heavyweight wrestling titles and was a 4-time All-American for Oklahoma A&M University. The NCAA title victories came in 1947, 1948 and 1950. The 1949 tournament ended with a close loss to Vern Gagne out of Minnesota. In 1948, Hutton was a member of the 1948 U.S. Olympic team. From his debut as a professional wrestler, Hutton was directed in only one way, towards the World Heavyweight Championship. On November 14, 1957 in Toronto, Hutton beat Lou Thez for the NWA World title at Maple Leaf Gardens. An estimated 10,500 fans witnessed the match and the new champion crowned. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ we are always at your service. You can call me anytime. My phone number is 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ
ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. NASA and Elon Musk's SpaceX launched 4 more astronauts on a flight to the International Space Station late Wednesday, including a veteran spacewalker, a German materials scientist and 2 younger crewmates chosen to join NASA's forthcoming lunar missions. The SpaceX-built launch vehicle, consisting of a Crew Dragon capsule perched atop a 2-stage Falcon 9 rocket, climbed into the night sky from the Kennedy Space Center in Florida around 9 p.m. armed with cameras. Crowds gathered to watch the launch at Spaceview Park in Titusville, Florida, and were heard marveling at the sight of the rocket creating a bright fireball as it took off. The 3 American astronauts and their European Space Agency crewmate were due to arrive at the space station on Thursday evening following a flight of about 22 hours. The flight marks the 3rd operational space station crew sent to orbit aboard a Dragon capsule since NASA and SpaceX teamed up to resume space launches from American soil last year, following a 9-year hiatus at the end of the U.S. Space Shuttle program in 2011. For me, every time I have an NBL run or every time I do a practice spacewalk and you get in that suit, like we call it the EMU, and feel the gloves go on, feel the pressure build, feel the fans start to flow and the air start to come over the back of your head, and you realize like this is it. That's when it really strikes me that this is actually not a dream. This is actually happening. I'm Raj Achari. I go by Grinder. I grew up in Iowa and went to the Air Force Academy and then MIT, and then was an Air Force test pilot. If I ask my mom, she definitely has memories of me as a child talking about being an astronaut. I always knew I wanted to do something related to aviation, but at the same time, I think I also started to tell myself it wasn't really possible because it was just something to get let down from. Every phase of my life I had doubt, whether it was at the Air Force Academy and wondering whether I could survive basic training, whether it was when I was at MIT or even pilot training, failing check rides and thinking again, maybe I'm on the wrong path. But I think in all those events, I've been blessed to have a supportive family, supportive spouse, supportive mentors and leaders who helped me at the time realize like, hey, these are setbacks and you get better by tackling those head on. For the Artemis mission, they're not just PowerPoint slides. They're actually metal is being bent, shaped, formed to build the things that we're going to use. And as a test pilot background, this is a dream job to actually be involved in all of this. Now looking back, I would have told myself, hey, just pause and appreciate what's actually happening around you and the magic of the moment that you're in. Newton talks about, standing on the shoulders of giants. Now, I'm definitely not a giant, but if I can throw a little stepping stone out there, that would be my goal. The pandemic forced thousands of surgeries to be delayed in Alberta and Saskatchewan. With COVID-19 cases declining in both provinces, some patients still haven't undergone vital procedures. It's unimaginable because, I'm in enough pain as it is. I'm not having this hysterectomy just because, I'm having it for a reason. Alberta Health Services is now prioritizing pediatric and cancer patients, but the backlog for other surgeries may take longer to clear. I'm still operating only a fraction of the time I normally operate. So I anticipate it'll take months before we're able to work through the backlog, for sure. I think it's going to be tremendously hard. We were already working in a system that was restrained in terms of the number of surgeries and meeting surgical targets in terms of wait times for surgeries. With the U.S. border now open to non-essential travel for fully vaccinated individuals, people can hop across for a one-day trip or longer if they choose. But if you're planning to cross, there's a few rules you'll need to be aware of, including when you will need a COVID-19 test and how long you might have to wait. There's been more PCR tests for people who are doing cross-border shopping or doing whatever cross-border thing that they need to do and coming back within the 72 hours. The lack of friendly Manitoba license plates
in the malls, shopping malls, and at the restaurants has been certainly noticeable. I believe having the negative PCR test will be a hindrance for Canadians to come down to the United States. Federal officials, dignitaries, and veterans commemorated the sacrifices of Canadian war dead and veterans at a remembrance ceremony marking the anniversary of the end of the Second World War. Remembrance Day in Ottawa saw the return of crowds gathered at the National War Memorial after a year of virtual observances amid the COVID-19 pandemic. So today is a very personal day as I reflect on, service of my family members going back to the First World War, killed in action, another uncle killed in action in the Second World War. I think about the troops that I'd served with, Croatia, Medak Pocket, those that we lost there. Ladies and gentlemen, arriving now is Her Excellency, the Right Honourable Mary May Simon, Governor General of Canada.
They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Nor the years condemn. L'heure du crépuscule et celle At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Je me rappelle, vivront comme nous autres, seront pas accaparés louches. Quand nous allons sous chapitre, quand qui se lève, on va frapper les autres. Il était, je comme nous ont, ils ont servi, sans penser aux autres. Nous promettons que même s'il est un poste, nous porterons les flammes et puis jamais rouler. On va toujours se rappeler tous ans. We will always remember them. C'est des consciences individuelles. Je vous invite à prendre un moment de recueillement. Of beliefs and individual conscience, I invite you to take a moment for personal reflection. Nous nous rappelons Today, ces hommes et ces femmes in the presence of our se sont veterans, battus remember avec those who honneur et fought courage with honor afin and que nous courage, puissions vivre aujourd'hui so that we can live dans un today pays où les valeurs in a de country liberté, where the values de of fierté freedom et de pride, courage résonnent and avec courage puissance. resonate Notre with histoire, power. pour reprendre notre Our hymne story, national, est as une told épopée by our de national brillants anthem, exploits qui is forcent of the true notre North, admiration strong and free. et qui nous It pousse evokes aujourd'hui admiration à and nous inspires dépasser us et à to être surpass ourselves and be better En effet, than we thought nous sommes possible. ici rassemblés avec le cœur rempli We are de gathered gratitude today, et de fierté pour nos hearts militaires filled with canadiens gratitude and pride d'hier for all à those who have aujourd'hui served Canada. qui ont fait le sacrifice In every ultime time and place, ainsi que pour nos those blessés who qui made portent encore the dans leur ultimate corps sacrifice, et dans leur âme as well as those les who blessures still carry the de nos wounds of combats. service in body and soul. Jamais nous ne fuirons le We devoir de will se souvenir never shy car il est away le from lieu the duty to où nous remember, puisons because this is et the place résilience. from which we draw strength Nous sommes fiers, and resilience. nous sommes We très are fiers proud de faire partie de to cette be a histoire part of that history. et d'avoir mené le We are very combat proud sous le to be drapeau part of the history canadien. and have fought under the Canadian flag. We pray for leaders at every level, and in a particular way, for Her Majesty the Queen, the Governor General, the Prime Minister, the Minister of Defense, and the Acting Chief of Defense Staff. Prepare us to face anything that opposes inclusion or wholeness, whether in our own hearts or the actions of others, so that we might be strengthened in our shared values and service to Canada.
I stand here today with overflowing emotion, with the weight of history and memory, both recent and past, on my heart. Je suis ici aujourd'hui, portant sur moi le poids de l'histoire et le cœur rempli de souvenirs récents et moi. I stand here today accompanied by my grandfather, 95 years young, who proudly served our country in the Royal Canadian Navy during World War II, the younger brother and best friend of my late great-uncle, who also served in World War II and forever bore the scars of service, returning to Canada on Mother's Day, 1945, on a hospital ship, alive, but laden with the shrapnel that would painfully remain embedded in his body for the rest of his life. I stand here today reflecting on the Kandahar cenotaph at the Afghan Memorial Hall here in Ottawa, a memorial built by those who served in Afghanistan to honor the memory of those who perished there, military personnel and civilians alike. And I reflect on the image of young veterans paying their respect at the Kandahar cenotaph, honoring their fallen brothers and sisters who made the ultimate sacrifice for the sake of every single one of us across this great nation. I stand here today and reflect on these stories and the countless others they represent, symbols of our unwavering commitment to freedom and liberty in the face of tyranny. Nous sommes ensemble, unis par une immense reconnaissance envers nos anciens combattants, jeunes et moins jeunes. We stand together today with profound gratitude for the supreme sacrifice the most courageous and selfless among us have made in the effort to defend those values of freedom and liberty wherever and whenever they have been threatened. We stand together today with overflowing hearts as we recognize that this sacred sacrifice extends beyond our cherished veterans to their families, to their loved ones, mothers and fathers, husbands, wives and life partners, children and siblings. We stand together today in humble recognition of the many who returned to Canada with body intact, but with deep, invisible wounds. We stand in tribute to our revered Canadian forces, both past and present, today and every day, for those who served in times of war and those who have stood on the front lines here at home, who have come to the aid of communities beset by crises and emergent needs, whether a pandemic, raging fires, or roiling floods. We stand here today knowing we enjoy the blessing of our true North, strong and free, in large part because of each and every one of you, our cherished Canadian Armed Forces. We stand together today to loudly declare, we stand with you. And as we stand together today, we reflect on the late, beloved Rabbi Bulka's last words of his last Remembrance Day benediction, November 11th, 2020. Let us continue to make Canada worthy of our veterans' ongoing dedication and sacrifice. A country defined by respect, harmony, inclusion, responsibility, and kindness to all. God bless our veterans. God bless our troops. God bless all those who stand on guard, all champions of peace, safety, security, and tranquility. God bless Canada. Amen.
ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabiltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why the name is Fancy Doors. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection, harjeetsandhu.com। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਨਿਵਾਰੀ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ
ते जामी कावा बैंदड़ा जामी मेरे फेखड़े उड़दा ते जामी ते जामी कावा बैंदड़ा जामी मेरे फेखड़े में उड़दा